Okej, jestem pod mieszkaniem, więc postanowiłem, że zacznę sobie nagrywać zanim tam wejdę. Kupiłem punkt Praxis w sklepie, wykupiłem niewidzialność, bo w końcu pamiętałem, żeby to zrobić. Oho. We got it wrong, Adam. Brown's financial prospects aren't as rosy as we thought. He stands to lose trillions if the Human Restoration Act passes. That doesn't make any sense. Millions of displaced Augs will flock to Rabia. And the city can't support them. Brown's been selling investors a pumped-up dream. The corporate city-state where like-minded individuals govern themselves while investors reap the profits. Kinda goes against the idea of a one-world government. Yeah, and if it fails, so does Brown, the Santo Group, and anyone else standing in the Illuminati's way. So they want to kill a competing dream and get rid of their augmented problem in one fell swoop. I take it Brown's been campaigning against the act? And unlike Rucker, he's got the money and influence to stop it. No, to niech powstrzyma go jeszcze chwilę. I gave you. Marchenko's smuggling more of it into London. Were you able to analyze it? That's some pretty sick shit, man. As far as we can tell, it targets a specific protein sequence in the body and deletes it. But without that sequence, the immune system goes into overdrive, attacking and rejecting critical organs within minutes. Rucker's death must have been horrible. Była. It was. The way it hit him, it looked like his augmentations were being forced out of his body. Like he was experiencing a ramped-up form of rejection syndrome. The orchid's an og killer? How did you survive it? I suspect it's an everyone killer. But something in my DNA must be resistant to it. My body doesn't reject augments, Alex. I've never needed neuropazine. Maybe that's the key. No neuropazine dependency? Jesus, how's life at the top, man? You gotta be what, 1 in a billion? Still, don't go testing this theory out. You might not be so lucky next time. Darknet posted pictures of Rucker's corpse. If Brown and all his elegant, fancy potential investors get dosed, and Picus News broadcasts images of them, it's gonna send a message. Nie próbujcie zakłócać. You can stay here if you want, till the curfew's lifted. I can take care of myself. But when the task force hits London, keep me in the loop. Not sure what I can do, but good luck, Adam. And be safe. I znów zniknie mi z oczu. W sumie jeszcze nie zniknęła. Is McCready still working on that plan for London? Kurczę, przepraszam za to skrzypienie krzesłem, ale nie mogę sobie znaleźć wygodnej dyspozycji. Copy that. How do I get there? Damn curfew's still in effect. So if you can get to Chicane's place, he'll fly you to it. Miller out. Aha, czyli do Chicane'a. Nie mogę z nikim się skontaktować. W sumie troszkę mnie to zdenerwowało, bo będę musiał tak biegać z miejsca na miejsce. A nie mogę się drzemnąć? Komputera też nie ma. Skrytka, to tam był pakiet startowy konglomeratu. Całkiem ładne ma to mieszkanie, Adam. Troszeczkę za duże, ale bardzo ładne. Podoba mi się, dobra. No to jak do Chicane'a, to do Chicane'a. Miller's not here yet? He's already left for the main hangars with McCready's team. We're supposed to rendezvous with them there. You ready to go? No tak, no jestem gotowy, w sumie nic mi innego nie zostało. Ta. Yeah, let's go. Pewnie już końcówka gry. Nie mówcie. Teraz wstrzymuję oddech, żeby nie zakłócić płynności cutscenki. Dobra. O. 2 dni później? Długo. Unbelievable. You told him it's a credible threat. I understand that. There are hundreds of lives at risk. I hope you're wrong about this, Jensen. So do I. Fine. Have your men pull back until I can talk to him myself. Miller out. Kurde. Chyba wszystko się Change pokrzyżowało. of plans. Mac, you and your team will rendezvous with our London division.
Secure the perimeter until I tell you to come back in. Jensen, you and I are on the roof. Is there a problem? Wrap it up, gentlemen. Approaching the target building now. Pewnie, że jest problem, Adam. Get your coat. You're gonna need it. I don't have to tell you what's happening. You know the drill. There are people down there. Radical, augmented people who've been sidelined by this world and who think the only way to stop the oppression is by tearing down everything in their way. Their grievances may be just. Maybe they should be heard, but never on these terms. The world may be going to shit, but we're here to stand against the chaos. Every one of the guests down there are counting on us to keep them safe. Let's make sure we do. Nie chcę nic mówić, ale tutaj skoro mam do czynienia z terrorystami, to będę używał ostrej amunicji. Nie będzie litości. Oj nie, nie. O, Brown. Director Miller, I'm Nathaniel Brown. Okej, robi się coraz ciekawiej. Thank you for agreeing to handle this discreetly. We didn't exactly have a choice. You threatened to invoke the Corporate Sovereignty Act. I gave your London division a full day to sweep for explosives. They found nothing. It's not just bombs we're concerned with. I've also replaced all the food and beverage, brought in extra guards from Tarvis Security Services, and ordered the men to work with your team when it arrives. Trust me, I'm taking this threat very seriously. Then why not cancel the event? This isn't the first time extremists have threatened to tear down the Safe Harbor Initiative. Pro-AUG supporters think we're profiting from their misery, promoting more failures like Gollum City. While anti-AUG racists can't stand the thought of any augmented person living in peace. Canceling this event will only embolden all of them. Czyli w sumie siedzisz na koniu, który w ogóle jest beznadziejny. Dobra. The men planning to attack here tonight are no ordinary extremists. They murdered Talus Rucker, and they want to frame the Augmented Rights Coalition if their attack tonight succeeds. Is this true? How do you know it? Zginął na jego How oczach. does it matter? We're here because of a credible threat against you and your Safe Harbor Convention. These men are out to stop you. They know you've been campaigning against the Human Restoration Act. They need it to pass. They don't care how many lives they destroy as long as that happens. But we do. It's Agent Jensen, isn't it? David Seraph told me about you. You might not believe this, Agent, but I'm also trying to save lives tonight. The lives of your people. Several members of the UN Security Council are on my guest list tonight. I plan to convince them just how wrong the act really is. Talus Rucker couldn't stop it from passing. But I can. Chociaż tyle. Where are you meeting them? Jest w stanie In a zapobiec tej secure rzeźni. conference room off the reception hall. Men from your London division have already cleared it. Doesn't matter. I want to see this room myself, and I want Agent Jensen here to coordinate with Tarvos Security, while the rest of my team re-examines the building. Discreetly, of course. The head of our Tarvis division is Liam Slater. He's waiting for your man to join him in the Central Security Office. Go see him, Agent, and keep McCready and me in the loop. Mr. Brown, if you'll show me that conference room. No i coś czuję, że w drodze do tego całego biura zacznie się sieczka. Takie przeczucie dziwne. Ale Londyn! Moi drodzy, jesteśmy w Londynie. London Eye. Tower Bridge.
Gdzieś tutaj powinien być... Tam jest chyba Buckingham Palace albo budynek parlamentu. Kurde, nie do końca pamiętam topografię Londynu. Żeby powiedzieć, że w ogóle ją pamiętam. Dobra, wzywamy windę i zająć, czy coś się stanie. Coś złego, coś ultra złego. Alex, I'm at the Apex Center. Brown's got members of the Security Council here tonight. Members sympathetic to AUG rights. You understand they must be protected at all costs. Janus? Were you eavesdropping on me? Forgive me, but the situation did seem to merit it. Ta, bo to Well, if I pierwszy need raz. your advice tonight, I'll ask. The Illuminati already tried once to control human evolution. Having failed, it appears that some of them now are pushing for complete eradication of your kind. We need to stop them. Brown and the people he's meeting with tonight may be the only ones who can. Adam, Janus is right. We'll see. Znaczy, to jest najgorsze, że rzeczywiście na to wychodzi... You can trust us, sir. Można nam panu I can ufać. assure you, sir, we're on top of everything. Się zaraz okaże. Taka jest prawda, że wszystko tutaj wskazuje na to, że Illuminaci po prostu próbują wykasować nieudany projekt. Move away. Access to this part of the building is restricted. Security Dude. personnel only. Chief Slater's expecting me. Chief... Oh, right. Czy ja tam widzę plamę krwi? He's, unavailable at the moment. Urgent matter. The urgent matter is why I'm here. Szkoda, że nie mam tajfuna. I'm sorry. Who did you say you were with? Dobra. I didn't. Look, I have an appointment to meet with Liam Stevens, Chief Liam Stevens, and I don't have a lot of time. Could you try him on the radio for me? I'll do better than that. You wait here, and I'll tell Stevens personally that you are here to see him, okay? I co, zaatakuje mnie? Miller, McCready. Tarvos isn't letting me in. The guard I spoke to, something's not right here. McCready, anyone from Tarvos Security contact you yet? Negative. Which is odd, actually. Shit. If the building's already compromised, forget it. We stay on task. Jensen, get inside Slater's office and find out what's going on. Copy that. Max, send a team up for support right away. Already on the way. Czyli po prostu mam się... przekraść. They never expected the ambush. Dobra, no to jak mam się przekraść, to się przekradnę. Dobra. Teraz najważniejsze jest, żeby dalej się przedostać. Dobra, wyłączyć kamerę. Czyli tutaj już mogę zabijać po prostu. No to... To wychodzi na to, że... Zaraz pewnie tego Slatera znajdę. Nie, nie ma tutaj trupa. No co, w tym miejscu ktoś umarł. No, serio? Przynajmniej wiemy, jak już ten Liam wygląda. Granat dymny, granat wstrząsowy. W sumie ja i tak będę zabijał, to co za różnica. Będę zabijać, wypruwać flaki. I w ogóle, i w ogóle. Dobra. Tutaj nie ma nikogo. Liczę na to, że uda mi się tędy przedostać do sieci szybów wentylacyjnych i tym samym ominę większość nieprzyjemniaczków tędy.
Mogę wyjść tędy, albo skoczyć wyżej i wyjść o tędy. Jeszcze sobie wyłączę wiatrak, to już w ogóle. Chłopaczki, wasze tyłki są moje. Nie chcę wam nic mówić. Miller, McCready, I've got Tarbo's bodies up here. We are definitely compromised. Fuck. All right, men. Listen up. We expected something like this. Mac, how close are you to the CSO? Entering the stab... Oh, shit. Fucking doors are on security lockdown. I can't go anywhere but back. Jensen, there should be a security override switch inside Slater's office. Get in there, get the doors unlocked, and get Mac and his team moving again. Copy that. Dobra, najpierw odetnę im oczy. W końcu się udało. Kamery. Wyłącz, wyłącz. Wieżyczek nie mogę. Ale lasery jak najbardziej. Ha. W sumie szkoda, że już nie mogę przejmować kurczę, przydałoby się tamtych skasować, aż teraz żałuję, że nie mam nanoostrza. No ale trudno. Dobra, bez podniety się udało. A teraz zrobię, patrzcie, co. Koniec. Cicha śmierć. Po wszystkim. Teoretycznie powinienem kogoś zostawić, żeby mogli później przesłuchać. Ale póki co chcę przelać krew. Mam po prostu żądzę krwi w sobie. Dobra, spróbujmy się może szybem wentylacyjnym przedostać. Uda się? Musi się udać. Nie. Też tutaj schowane są ciała Tarvos. Świetnie! Chłopaki, poważnie, aż tak się daliście zmasakrować. Ale to jest najlepsze, że nikt nie zauważył podmiany. Czyli wszyscy musieli zostać wyrżnięci. Świetnie. Po prostu kurna bosko. Dobra. Ale trzeba im przyznać, że ludzie tego Marczenki znają się na robocie. Wiedzą jak zrobić, żeby... Wiedzą jak zrobić, żeby robota była wykonana dobrze. Dobra, teraz spróbujmy zhakować to. A nie, w sumie ja nie muszę hakować, mogę po prostu otworzyć drzwi. Fajnie, ochroniarze. Ochroniarz. 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 Świetnie, sami ochroniarze. Coś słabi ci ochroniarze, skoro dali się tak wyrżnąć bez choćby jednego strzału. Więc w sumie oni są niewidzialni. A psia mać. Strzelba niszczyciel. Tutaj będę w walce z nimi potrzebował wszystkiego. No dobra, co mamy tutaj? Liam Slater. Slater, Lester Dobbs będzie instalował w naszej sieci nowe oprogramowanie. Ty potrzebujesz kodu do mienięcia? Chyba nie masz nic przeciwko. Kazałem mu czekać na informację. Dobra. Lester, McGowan mówi, że zdejmiesz ten. Dzięki naczelniku, doceniam pomoc. System wygląda na efekty naszego, ale sprawdza to, żeby...
Czyli już nie przeżył. Świetnie! No przynajmniej mam kod do tego, nie muszę się włamywać. O tyle szybciej pójdzie. My friends, there's been darkness in the world of late. But where there is darkness, there is also opportunity. And we must seize it. We Kurde, are the zaraz ones who Brown can bring zginie. light back into the world. If we must, we will take up that torch. Nie and pijcie we tego szampana. will make sure that all the augmented have a chance to live with dignity. Świetnie, tutaj mamy resztę. Propose a toast. Miller, McCready. CCTV shows another compromised area. Back of the house. Looks like catering. I've got eyes on that area as well. It looks like our bogus Tavos units are using a guarded security door to access the reception hall. Oh, fuck! They're everywhere, circulating among the guests. Brown już Why nie are they żyje. fucking shooting yet? Jensen, any sign of Marchenko or the Orchid? Negative. Neither. Miller, can you get to Brown? I'm moving to him now, but Jensen, we need to know if the Orchid is in play. Get down here, circulate and find a key to that door. One of the guards must have it on him. Copy that. It'd be easier if I knew how many guards I'm dealing with. I'll upload their patrol routes to your retina log. But we don't want all hell breaking loose down here. So take them down quietly. Mac, you rally with Jensen ASAP. I'll pick up Brown and get him safe. Good luck, man. Orchidea już zacznie działać, za chwilę już dotrafiła do żołądka.